Is audible? Yes, sir. Okay. So before start my section, I would like to thank principal and whole IIC team for giving opportunity to be a part of this self-driven activities for this academic year. Uh, so I think I have shared the PPT. So I think all you may view the PPT. Anyone can respond, please. Is my PPT is visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, thank you. sir. Thank you. Okay. Sir, screen. Okay. So today, what we have to discuss in the sense building an innovation or product fit for market. So before going to move these topics, so let us have some introductions regarding this topic. So let us start it from the inventions. So the invention has been defined as the act of creating a design or discovering a device, method, process that are not existed before. Okay. That is very important. Okay. So the creation of something new that are not existed in earlier, that is called as, generally called as invention. So, so invention is nothing but a solution to the existing problem. So, uh, so people has face many problem in the society and their regular lives. So to solve this problem, so some product, some services, or some technology has to be developed. So that will be called generally called as a invention. So so generally, this invention is a result of uh, research work in R&D laboratories by the human through their creativity and curiosities. So the successful invention, that is the invention becomes successful if it will be a demand driven. So demand driven in the sense, so the product should have a largest demand. So then only the product, that is the invention becomes a successful one. So now move to the innovations. So there is a correlation between invention and the innovations. So as said earlier, invention in the sense the creation of new things that are not existed before, that is called as invention. So here the innovation in the sense, so if you are modifying or creating some more feature to the already existed product, that is called as innovations. Okay, for examples, so all we have the vehicles, two wheelers. So in the two wheelers, as per government, so two persons has to be traveled. So if you want to add some more things to carry some more uh, things by the vehicles means you can extend the vehicle by adding some rods in the back sides. So through that rod we can add more what is that? So the carrying capacity has been increased. So that is called as innovations. Okay, so simply we can say this innovation is nothing but changing the existing one or the process by introducing a new way or idea. That is called as innovations. So let us see the brief comparison between invention and innovation. So with respect to meaning, so invention is already said that so the product, the creation of new things that are not existed before, that is called as invention. So in the innovation, in the sense, the modification of existing one
as per the current requirement, that is called as innovations. Uh, so, with respect to concept, innovation is a original idea that is working in a theory, whereas innovation is a practical implementation of a new idea. So, the innovations require scientific skill. So, whereas the innovation require apart from scientific, so the marketing skill as well as technical skill, then as well as the strategy skills are required for the innovations. So generally, the invention will be accurate. So when a new idea strikes a scientist, uh, whenever the new idea strikes a scientist, the invention has to be created. So the innovation in the sense, so whenever there is a need, uh, whenever there is a need from the existing product, okay. So for that case, the innovation will be accurate. So generally, invention is a single product or process, whereas innovation is a combination of various products as well as the process. So the mostly invention will be accurate or arrived or raised from the R&D laboratories, whereas the innovation will be spread across the whole organizations. So let us see some examples. So I can give an evaluation of bicycles as examples uh, to differentiate innovation as well as inventions. Okay, so what is the innovation here? So what is the invention here in the sense? So the major part of the bicycle is a wheel. Okay, so the discovery of wheel here is called as the invention. Okay. ஸோ கற்கால மனிதன் நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பை ஸ்டோன்ல இருந்து சக்கரம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வென்ஷன். அந்த சக்கரத்தோட ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் தான் திஸ் பைசைக்கிள். ஓகே, ஸோ அந்த சக்கரத்தை எப்படி ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி அந்த பர்சனோ இல்லை வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸோ கேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்னோவேஷன். ஓகே, ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன். ஸோ இன்வென்ஷன் ஹியர் ஃபார் அவர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் எவல்யூஷன் ஆஃப் பைசைக்கிள்ஸ். ஸோ இதில் இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைசைக்கிளுக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து வீலு. ஸோ வீல் இல்லாமல் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக சைக்கிளை ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தற்கால மனிதன் நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஸ்டோன்ஸை கட் பண்ணி சர்க்கிளாக கட் பண்ணி சக்கரை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அந்த சக்கரம் தான் இன்வென்ஷன். அவன் கண்டுபிடிச்சது தான் இன்வென்ஷன். தென் அந்த சக்கரத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக ஒரு கேரி பண்ணுறதுக்கோ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கோ பொருட்கள் கேரி பண்ணுறதுக்கு ஆர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிச்சதுக்கு தான் இன்னோவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ த இன்னோவேஷன் ஹேஸ் as said earlier, the innovation is mainly depends on the requirement of the customers. The requirement of the customers. So the requirement of customer is not same for all the days. It will be changeable one. So because of this changeable requirement by the customers, so the evaluation will be happen. Okay, so the initial bicycle has to be made only by the wooden materials. Okay, so wooden material மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் the இனிஷியலாக பைசைக்கிள்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் த ஃபிகர். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பைசைக்கிள். ஸோ இன் தட் பைசைக்கிள் தெர் இஸ் no pedals. Okay, so uh, the person has to sit in the seat and by using leg they can move from one place to another place. Okay, so in the second evaluations, so some parts will be made by the metal and some part will be again remained by the wooden materials. Okay, so in the second diagrams you can see that some part will be in yellow mark, that will be indicate that part will be made by the wooden material. So some other part will be in black color, so that will be made by the metals. So again, that second invent bicycle also does not have any spiral. Okay, so here the size of the wheel will be varied. So the front wheel size will be less and the back wheel size will be large. So it creates some difficulties in the traveling while traveling. So to avoid this, the third generation of bicycle has been made. So in which the whole
high cycle has been made with the help of metal. Okay, so also the wheel arrangement will be same. uh, so again till the third generation of bicycle there is no pedal. So in the fourth generation there is a pedal. So by using this pedal, the person sitting the seat, and by using the pedal they has been traveled from place to another place. But it has some most of the difficulties, not flexible. So again, the any evaluation has to be met. So this is the next evaluation in 1890s has been developed. So it is a complete bicycle. So again, it has lot of modification, evaluation. So today, you know that the bicycle has made by plastic materials and polymer materials, uh, without very less like um, even the bicycle will have the arrangement of speed variations. So like that. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் இன்வென்ஷனுக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் புதுசாக ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சோம், that will be not existed in the earlier, that is called as invention. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதோ, இல்லை ஆல்ரெடி இருக்க ப்ராடக்டை மாடிஃபை நமக்கு தேவையான ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு டிமாண்ட்ஸுக்கு தேவையானபடி மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது, தட் இஸ் கால்ட் இன்னோவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ போத் இன்வென்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் இன்னோவேஷன் should be சேஃப் கார்டு. ஸோ if the person, the inventor as well as innovator will be a business minded means to earn money or to earn dividend. So both investment, sorry, both innovation as well as invention should be safeguarded. If there is no business mind, there will be service minded means we just there is no need of the safeguard of their invention as well as innovations. So to return to gain or to return something, to return some monies, so the innovation as well as innovation should be safeguarded. So how we can safeguard it? So these are some mechanism, patents, trademark copyrights, and the trade secrets. So these are some mechanism has been used to safeguard our invention as well as innovations. So already in the previous uh, presentations, in the previous IAC activities, so the patent, trademark, copyright, trade secrets will be explained very elaborately. So still here I am just to say what is what. So let us start off from patents. So it's nothing but a rights granted to the invention by the government. So that means only the inventor can use for their invention to make for making a product. Okay. So without his authorization, anyone cannot use this methodology or services or technology for developing of their product. So if if anyone want to make a product with the technology of other inventions, they have to pay money, or they have to get the permission from the original inventor. Then only he can develop the new product. Okay, so that is called as a patent. So there are three types of patents. One is utility patents, design patent, and the plant patents. So utility patent, in the sense, it has been granted to anyone who invent or discover any new and useful process, machine manufacturing, or composition of metals. Okay, so the lifetime of this utility patent will be 20 years. So next one is the design patent. So the name itself, so the design of a particular product or anything that has to be protected by the unauthorized use, it is called as a design patents. So particularly this design patent has been used for the vehicles, or two wheelers, four wheelers, uh, so jewels. So for those things, the design has to be patent. So the lifetime of this design patent becomes 14 years. Next one is plant patent. So on the name itself, so if any plant or any new crop you have developed or discovered by the person, that has to be patent to earn money. So that is called as a plant patent.
So the lifetime of this plant pattern is called 20 years. Uh, so simplest சொல்லணும் அப்படின்னா hybrid vegetables. So for the hybrid vegetables, uh, so two vegetable hormones has to be combined with each other to develop a new vegetables. That by this way the new plant has to be discovered or invented. So to protect this that kind of invention, so we have to focus on plant patterns. So again this plant pattern will be a 20 years lifetime of plant pattern will be a 20 years one. So next mechanism to safeguard is your trademark. So actually it is not a safeguard mechanism. It will be used to easily identify their product. Okay, so the trademarks can be a word, parts, symbol, a design, or combination of these things. Okay, to identify the goods and services is called as a trademark. So here I have listed out some symbols. So the first one is Nike. There will be a symbol of shoe shuttles and Maggie noodles, Apple iPhone and tablet, sorry, uh, laptop and McDonald's, Doritos, and Coca-Cola. Okay, so some other trademark you may familiar with this. So let us now we are more to the types of trademarks. The first one is generic trademark, then descriptive trademark, and the third one is suggestive trademarks. So generic trademark, so it is a general purpose. So there is no relation for product and services into this short symbols. So then from the trademark here, all related to the shoes. Okay, so Adidas, Nike, Puma, and the Reeboks. Okay, so all are the generic one. So to the trademark used for the different manufacturers. So next one is adjective trademark. So again, mark is a word or combination of words that provide description of the product or quality or future product. That is called as descriptive trademark. So the example is Clean Plus for the detergent. That Clean Plus will indicate the neatness of the dress after using the detergent. So next one is Kadigraph. I have here the one trademark symbol will show the Kadigraph. So anyone can tell. So what is the description given by this descriptive trademark symbol by the Kadigraph? So participant, anyone can tell. இந்த காதிகிராஃப்ட் ட்ரேட்மார்க்ல இருந்து என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வருது? ஸோ any one participant like to give the description or descriptive information from this trademark. So just to look at the logo here. Okay, so there is a our state symbol, this still with the Gopuram, that will be indicated it is related to Tamil Nadu. The next one is in the center of logo, there is a mission. Hello. Yes. சார் கதர் கிளாத் Hello. எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க சார், Uh, மேனுஃபேக்சர் yes. பண்றாங்க. Okay. So very good, very good. So that is called as descriptive. So அந்த லோகோல இருந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் ஏதோ ஒன்று மீன் பண்ணுது, ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனை ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகேவா, அதுதான் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ட்ரேட்மார்க். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி கதர் ரிலேட்டட் திங்ஸு ரேட் பண்ணுறது காலிகிராஃப். இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ இனிஷியலி த காலிகிராஃப் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கைத்தறி நெசவாளர்களோட ப்ராடக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த காலிகிராஃப்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ஆல் த ஃபோன் மேன்மேடட் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ காலிகிராஃப்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மேன்மேடட், நாட் பை அ மிஷின் மேட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் descriptive information provided by this trademark symbols. So next one is suggestive trademark. So suggestive trademark, you provide a hint or suggestion uh,
for the nature of product or service without actually describing the product or service. So that means this you just give the hints for their product or their services. Okay, so there is no relationship between that hidden and their product. Okay, for examples, so this is your trademark for the famous trademark. So anyone can guess. So what is the trademark of this? Jaguar. Sir, it's cars. Very good, very good. So it's a trademark for Jaguar car. So what will indicate from this trademark symbols? Jaguar, it is very fast, sir. So this type of car is also very fast. Okay, light. Okay, so very good. So the Jaguar, this is a trademark of Jaguar car that indicate here the car will be very fast as a Jaguar also. Okay. So here there is no relationship between this logo and their product. Okay. So what is the hint here in the sense they have the car will run very fast compared to other ones. Okay. So for that here using the Jaguar logo. So that is things, okay, suggestive information. Okay, so from the trademark, the inventor and the innovator will suggest something. Okay, will give the hints for their product. Okay, so ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அப்படிங்கிற இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜாக்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிமிலர்லி some of the suggestive trademarks are Microsoft that will indicate the software for small computers, the Netflix, so that will be a streaming of video in online. Okay. So next one is copyright. Okay. So that actually the first one is very already using the first one that is patent that is used to product our product manufacturing things. Okay, so here the copyright will be provide the legal right of the owner for their intellectual properties. For examples, so for to product a novel, a poetry, a movie, songs, a computer software, the architecture of building. Okay, so if you want to product those things means we are moving to the copyrights. The next one is trade secret. So the trade secret is nothing but that will be a secret one. So only one organization in the world that use that secret to develop their product. Okay, so no other industries cannot be used their formula for developing their product. That is called as a trade secrets. The example for the trade secret is formula of Coca-Cola and Pepsi. Okay, ஸோ கொக்கோகோலாவும் பெப்சியும் ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருப்பாங்க அந்த ட்ரிங்க்குக்கு அவங்க மட்டும்தான் அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சீக்ரெட்ஸ் வில் நாட் பி ஷேர்டு டு எனி அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அந்த டேஸ்ட்டில் வேறு யாராலையும் அந்த ட்ரிங்க்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட். அந்தமாரி ஒரு இதை பண்ணுறதுக்காக சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்காக முக்கியம் மூட் த ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். So now come to the topic that is called as product market fit. So பில்டிங் அண்ட் இன்னோவேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இன்னோவேஷன், தென் அந்த இன்னோவேஷனாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஃபிட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த நெசசிட்டி ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு ஃபிட் ஆகக்கூடிய நெசசிட்டி என்ன, அதை பார்க்குறது தான் ஸோ நம்ம டாபிக். தட் இஸ் வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா it is a degree through which the product satisfying a strong market demand. ஸோ நம்ம இந்த இன்வென்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு மார்க்கெட் டிமாண்டை எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது அதை சொல்கிறது தான் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். ஓகே, ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்டுங்கிறது. So if your product is not fit with your market needs, definitely your startup become a failure. Okay, so last தான் போய் முடியும். So the product market fit is very very necessity one. So simple சொல்லணும் அப்படின்னா it is a degree to which the product satisfying a strong market demand.
In other way, it is a scenario in which company target customers are buying and using and telling others about their company product in large number so that we can sustain our product in a market as well as we can increase the growth of our product. Okay, so that is called as market product fit. So as per Mark Anderson, he is a great entrepreneur and inventor. So what he define, how he can define product market fit in the sense. So finding a good market with your product capable of satisfying market. Okay, finding a good market with your product capable of satisfying that market. Okay, so each and every word here is a valuable meaning. So for developed product by that company, so on the product in the market, but its marketplace is very important. Okay, ஸோ அந்த மார்க்கெட் பிளேஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைன் பண்ணணும். தென் ஃபைன் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான மார்க்கெட் பிளேஸ் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபுல்லாக சேல் ஆகிட்டு கம்பெனி வந்து குரோத் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். ஸோ இன் இன் வியூ ஆஃப் மார்க் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So this is a pyramid. Product market fit pyramid framework created by Dan Olson. So as said earlier, so before start the product, uh, so we have to focus on who is the customer, okay, target customer. So who is willing to buy our product. Okay, first we have to determine that for what customer I have to develop the product. Okay, so that is called as target customer. So we have to identify the target customer first. Okay, so after identifying this target customer, then we have to analyze the need. Okay, what's the need of our product to use by the customers. Okay, எதுக்காக அந்த கஸ்டமர்ஸ் அந்த ப்ராடக்டை அந்த யூஸ் பண்ணணும் அப்படி அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன நீடு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, அன்டிசர்வ்டு நீட்ஸ். ஓகே, அந்த கஸ்டமருக்கான நீட்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் செகண்ட். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஃப்ரம் த மார்க்கெட், தட் இஸ் கால் மார்க்கெட். ஓகே, இது ரெண்டையும் நம்ம ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த மார்க்கெட் பிளேஸ். வி கேன் ஃபைண்ட் த மார்க்கெட் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அதை அந்த டார்கெட் கஸ்டமர் அண்ட் தியர் நீட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் ஈஸிலி கிரியேட் a new product, create valuable position and adding some feature to the product, and completely we can create a whole product. Okay, so there is a correlation between the product and the market because as said earlier, the expectation of the customer will not be same for all the days, all the time. It will be a changeable one from day to day. Okay, so to retain the customer, okay, so we have to change, we have to frequently we have to modify the product as per the requirement and the new demand of the customers. Okay, so that our product will be retained in the market. Okay, so that is very important. So why this market and the product market fit is very necessary. Okay, so சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னே சொன்னேன். ஸோ ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இல்லை அப்படின்னா கம்பெனி வந்து லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத சிம்பிள் திங்ஸ். தென் அதுதான் மேஜர் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ பை பர்ஃபார்மிங், okay, product market fit. Okay, so what are the benefits you can have. Okay, the first one is you might not have you might not aware that your product solve a real customer problem. Okay, so without surveying product market fit, if you are developing a new product means you may not aware. So what is the actual problem of that customers? எந்த கஸ்டமருக்காக நான் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணோமோ அந்த கஸ்டமரோட ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாமல் போகலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் ஆர் சர்வேயிங், இஃப் ஆர் நாட் சர்வே ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் it is possible that your product does not have large enough market. ஓகே, ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் பிளேஸ், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இல்லாமல் போகலாம். ஓகே, it is a second. Next one is again your product may not have large number of markets. So both second and third one will have the same meaning. And fourth one is your investment may not be commercially viable. Okay, so ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு இருக்காது, கமர்ஷியலாக வந்து
ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ மே நாட் பி அவர் ஆஃப் த பெஸ்ட் டைம் த லொக்கேஷன் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட். நம்ம டெவலப் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டு மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஹேவ் டு மேக் ஏ சர்வே ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்க்கெட் ஃபிட். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்டுக்கும் ஃபிட்டுக்குமான சர்வே முன்னாடியே பண்ணலை அப்படின்னா ப்ராடக்டை எந்த நேரத்தில் எந்த லொக்கேஷனில் செல் பண்ணோம்னா we can achieve large number of more gains அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அப்படி பண்ணாமல் நீங்கள் பாட்டு டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டில் ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்டில் விற்பீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட ப்ராடக்ட் மேபி லாஸ் ஆகும். Okay, so that is the case here. Yeah? So you may not cover of the best time and the location of your product. Okay, so கரெக்டான டைமில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை செல் பண்ணல அப்படின்னா அன்டைம்லி ஸ்கேலிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஃபார் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம், ஒரு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு ஒன்னோட மேஜர் ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான டைமில் கரெக்டான பிளேஸில் நம்ம டெவலப் பண்ண ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும்? ஆல் தோஸ் ப்ராப்ளம் ஹவு வி கேன் அவாய்ட் மீன்ஸ் ஓகே, so by doing product market research. So create பண்ண ப்ராடக்டை முன்னாடி நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கும் மார்க்கெட்டுக்கு டிமாண்டுக்கும் ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிற சர்வே பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும், சேலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அவர் ப்ராடக்ட் அவர் ஸ்டார்ட் அப் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தட் இஸ் ஏ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், that is a important ones of the product market fit. So the next one is who is responsible for product market fit. Okay, so each and every one in the industry or organization is responsible for this market product. Okay, so marketing team, product team, business development, sales team, finance team. Okay, all the teams. In other way, each and every single person in the organization is a responsible person for their product market fit. ஸோ ஹவ் இஸ் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இஸ் மெஷர்? ஓகே, ஸோ எப்படி இதை மெஷர் பண்ணலாம்? ஸோ தெர் இஸ் நோ சிங்கிள் ஆர்கிடெக்சர், சிங்கிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மெத்தடாலஜி. இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கிடையாது. ஸோ இட் வில் பி they will be not applicable for all the products manufactured by companies. Okay, different companies. Okay, so it will be varied from place to place, but by common. Okay, so Androgen is a venture capital. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காமனாக ஒரு சிக்னலை ஃப்ளோ பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்டை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு 4 பாயிண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அலோயிங் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் டு டெஸ்ட் அவர் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ கஸ்டமரை நம்ம ப்ராடக்டை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும். இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ அலோவ் பண்ணோம்னா தான் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தட் கஸ்டமர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஃப்ரம் தட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வி கேன் ரிஃபைன் அவர் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னும் கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து நம்ம அம்மா சமைக்கும்போது சமைச்சிட்டு டேஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ கேசரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேசரியை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் அது தட் இஸ் கால்ட் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூப்பிட்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ டேஸ்ட் பண்ணணும் என்ன சொல்லலாம், இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஆயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இந்த மாரி நம்ம சஜஷன் கொடுப்போம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் சஜஷன் we can refine our product. Okay, so அப்படி பண்ணிக்கலாம். The next one is are some user who have rejected similar product and the market willing to try yours. So the similar product யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் அந்த ப்ராடக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணி தேவை இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யார் ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த கஸ்டமர் நம்ம ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறாங்களா, அவங்க நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வில்லிங்காக இருக்காங்களா, ஓகே அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகே, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி கஸ்டமர் இருக்காங்களாங்கிறத பார்க்கணும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் do user demonstrate an understanding of your product, differentiator or unique value propositions. Okay, so
if the customer can understand our customer able to demonstrate the uniqueness of our product or the differentiate different from other products similar product okay so நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குமான யூனிக்னஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸை ஒரு கஸ்டமரால் ப்ரொவைட் பண்ண டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது மெஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம் we can measure product market fit ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு யூனிக்னஸை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகே the next one is how to your underlying metrics that is simply called as retention rate of the users okay measure of against those of your competitors so நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது how much of customer we can retain for a large period of time okay so that is the last ones ஸோ இந்த நாளையே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுறது மூலமாக we can measure the product market fit for our product so to calculate to make a survey of for our product to fit with your market so we have to consider both quantity as well as quality so quantity matters here NPS scores churn rate growth rate and market share and the quality matters here is the qualitative in the sense the word of mouth that means so word of mouth in the sense the sales representative so that is the sales representative for our product it's a most important persons to reach our product to the customer as well as the representative will collect the information or feedback from the customer and inform to the higher authorities so that the refund of product has been done. Okay? So that is called as the quality data. The word of mouth, so the sales representative, very important person to sustain our business in a market. Okay. So next one is called from media industries. Analysts come in much more frequently and the coverage of your product and coming increases. Okay. So through the advertisement or some other testing or some other evaluation process, we can market our product frequently to the customers. So the quantitative metrics, so there are through quantitative, the frequently NPS score, churn rate, growth rate, market share. So NSP in the sense promoter score. Uh, so this is a metric used in a customer experience programs. Okay, so loyalty of the customer to the company. So NPS is measured the loyalty, the loyalty of customer to the company. So it will be arranged from 900 to plus 100. The highest score will be disable one. Sorry. Then churn rate is also the rate of how much of customer we can retain. Okay. So for the long period of time, that is called a churn rate. And growth rate. So it will be indicate the economic growth of our industries. Sorry. Then market share. Um, so how so next one is market share. So how much of
shareholder by the industries. Uh, that is that is called as market share. So next one is how do you achieve this product market fit for our product? So again, there is a no single approach. Uh, so then also we'll offer one of the high level method that can help uh, whether our product will achieve product market fit. So first one is determine your target customer. Who is a customer for your product? The determination of this one is the first step. The next one is identifying undeserved need of that customer. So what is the expectation and what is the need of that customer that has to be identified? That is second one. Then define your value proposition. So based on that customers, so how we can make our product. So that is how we can develop our product that was to be defined. That is that one. Then specify your minimum viable product future set. So what is the future of your product? Okay, so based on the expectation or demand of the customer, so we have to add some feature to our product. So that is called as minimum product. Then develop your minimum uh, viable product feature set outside the stones. Then test your minimal viable product with your customers. So first, by following these steps, we can usually achieve the product market fit for our products. So with this, I finish my presentation. So thank you for the participant for your passion to listen my lecture. So if you have any suggestion or any queries, it is a time to share your feedback as well as query sections. Sudha madam, thank you very much for the feedback. Karthikeyan, Everyone, as Professor Department of C, and I am here to present the vote of thanks. I would like to thank our webinar speaker, Professor Mr. Chandrasekar, Department of Mechatronics, M.A.M School of Engineering, for visiting and enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. I gave deep insight into the topic and also some interesting facts. Once again, I would like to thank Mr. Chandrasekar sir for taking out time for your busy schedule. And I would like to also thank our principal, Dr. P. Ranjit Kumar sir, for giving permission to organizing this webinar session. And also thank you to all the students present here for paying your attention and learning. Thank you all. so once again, I thank the organizing team for giving opportunity to share my view with respect to these topics. So once again, thank you to all the participants as well as the organizing team. Thank you to all. Thank you, sir.